Action to address 2025-2027 is United but Unique. You all know about the theme, right? So the slogan United by Unique highlighted the fact that people have unique stories, needs, perspective and situation that need to be taken into consideration while shaping care and health system. While we have different languages, various culture and different origin, we share a common enemy, that is cancer. World Cancer Day reminds us that cancer affects millions around the world and that if we work together, we can defeat it. World Cancer Day 2025. So our theme is United by Unique. This theme emphasizes the people for awareness against cancer and it is we gather for celebrating World Cancer Day 2025. We will look beyond the disease and see people before the patient. And we all know that cancer is an abnormal cell division and malignant tumor. And in the world, there is very types of cancer present. And in male, in female, breast cancer is very common, and in male, lung cancer is very common. So this theme emphasizes that World Cancer Day is a global event. স্মোক যেমন হয় প্যাসিভ স্মোকের জন্য লাং ক্যান্সার হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের ধোঁয়ার যাদের অ্যাজমাটিক প্রবলেম আছে, যাদের লাং রিলেটেড কোনো প্রবলেম আছে, যাদের মানে সিওপিডি আছে, এই সমস্ত প্রবলেমের জন্য লাং ক্যান্সার একটা বড় রকমের আমাদের এফেক্ট করে। লাং ক্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি কি? লাং ক্যান্সারটা হলো যে লাংয়ের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত ব্রাঙ্কিওলস থাকে বা যে সমস্ত লোবগুলো থাকে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের টিউমারের সৃষ্টি হয়। এই টিউমারগুলো ম্যাক্সিমাম টাইমে ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের জন্যই লাং ক্যান্সার চান্স, ম্যালিগন্যান্ট টিউমারটাই লাং ক্যান্সারের কারণ। লাং ক্যান্সার মেইনলি দুটো টাইপের হয়ে থাকে, স্মল সেল লাং ক্যান্সার আর নন স্মল সেল লাং ক্যান্সার। স্মল সেল লাং ক্যান্সারগুলোতে কি হয়, সেলটা যখন ডেভেলপ হয় গ্রোথ হয় সেটা মেইনলি ব্রাঙ্কি আর এখান থেকে ব্রাঙ্কি আর ব্রাঙ্কিওলসের ওয়াল ব্রঙ্কি পরিষ্কার উচ্চারণ করো। ব্রঙ্কি আর ব্রঙ্কিওলসের ওয়াল বরাবর এবং ব্রঙ্কি আর ব্রঙ্কিওলসের টিউমারগুলো ফর্মেশন করে। এবার হচ্ছে লাং ক্যান্সার মেইনলি কোন ধরনের এজ গ্রুপের হয়। এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে 2024-এর আমাদের সেন্সাস ওয়াইজ 1.44 বিলিয়ন মানুষের মধ্যে 2,14,580 থাকে হচ্ছে হ্যাকিং কাফ, একটা কনস্ট্যান্ট কাশি থাকে, কাফিং থাকে, তার সাথে থাকে হচ্ছে জেনারেলাইজড উইকনেস, কনস্ট্যান্ট একটা উইকনেস থাকে, ব্লিডিং, কাফের সাথে ব্লাড আসে, মানে হিমোস্ট্যাসিস হয়ে থাকে, চেস্ট পেন হয়, বুকে ব্যথা হয়, বুকে ব্যথা ইভেন সেখান থেকে সোলজার পেন পর্যন্ত হতে পারে, যেটা ইন্ডিকেট করে প্লুরাল ডেভেলপমেন্ট, মানে প্লুরাল এরিয়াতে যদি টিউমারের ডেভেলপমেন্ট হয় তবে সেই কারণে চেস্ট পেন বা সোলজার পেন হয়ে থাকে। সোলজাররা আমাদের এখন আর হলো শর্টনেস অফ ব্রিদিং, ডিসএপনিয়া এরকম হয়ে থাকে। তাছাড়াও আরও কিছু কিছু রিজন থাকে, যেমন হচ্ছে যে আমাদের কোনো কারণে যদি সার্টেন অ্যাজমাটিক যাদের পেশেন্ট হয় তাদেরও লাং ক্যান্সার হওয়ার অনেক রকমের সম্ভাবনা থাকে, যাদের নিউমোটিক পেশেন্ট হয় তাদের লাং ক্যান্সার হওয়ার একটা রিস্ক থাকে। এবার আমরা দেখবো হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর, মেনলি কোন কোন রিস্ক ফ্যাক্টর কোন কোন রিস্কের জন্য কোন কোন গ্রুপ লাং ক্যান্সারের জন্য অ্যাকচুয়ালি ইনক্লুড। এবার হচ্ছে স্মোক ফ্রম চিমনি যে সমস্ত চিমনি থেকে যে সমস্ত ধোঁয়াগুলো নির্গত হয়, অ্যাসবেস্টোসিস, ফাইব্রোসিস এর একটা মেন কারণ যেটার জন্য লাং ক্যান্সার হয়ে থাকে। লাং ক্যান্সারের হচ্ছে যে সিভিয়ার লেভেলে ওয়েট লস হবে। এবার হচ্ছে জেনেটিক, কারণ যদি জিনে অলরেডি লাং ক্যান্সারের কোনো আগে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে সেখান থেকেও লাং ক্যান্সার হতে পারে। ফাস্টফুড ইনটেক, যাদের অলরেডি লাংসের কোনো প্রবলেম আছে তারপর তারা এক্সেসিভ লেভেলে ফাস্টফুড ইনটেক করে সেই ক্ষেত্রে লাং ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্মোকিং তো অবভিয়াসলি লাং ক্যান্সারের একটা মেন কারণ, তাছাড়া অ্যালকোহলিক আর একটা হচ্ছে প্রিভেনশন অফ লাং ক্যান্সার। লাং ক্যান্সার আমরা মেনলি যদি আমরা ফার্স্ট ডায়াগনোজ করতে পারি, যদি আমরা ফার্স্টলি ডক্টরকে দেখিয়ে ডায়াগনোজ করতে পারি, যেটার কারণে কোনো রকমের সার্জারির প্রয়োজন হয় না বা নর্মাল মেডিকেশন যেমন হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেটর এরকম ধরনের মেডিকেশনের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো কারণে একদম কম লেভেলের লাং ক্যান্সার আমরা ঠিক করতে পারি, সেখানে প্রপার একটা এক্সারসাইজ অ্যাভয়েড করতে স্মোকিংকে হেলদি বলো তারপর।
পেরেছো আগে? আচ্ছা, প্যানেল ডিসকাশন হচ্ছে আমরা যে টিচিং লার্নিং মেথড আমরা আছে, মানে আমরা ধরো তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, টিচ করছি, তোমরা কিছু শিখছো, তাহলে এই যে ভাইস ভার্সা একটা ওয়ে আমাদের চলছে, তো প্যানেল ডিসকাশন তার জন্য একটা অ্যাকসেপ্টেড মেথড। বেসিক্যালি বলতে গেলে এটা খুবই এফেক্টিভ একটা মেথড। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সি শেপের এখানে একটা স্ট্রাকচার আমাদের করা হয়েছে। এখানে কারা থাকে? প্যানেলিস্টরা থাকে। প্যানেলিস্ট মানে যারা ডিসকাস করে, ঠিক আছে? চেয়ারপারসন থাকবে, মডারেটর থাকবে। তাদের ফাংশন কি? তারা পুরো জিনিসটাকে কোঅর্ডিনেট করে। বোঝা গেল? এবার প্যানেল ডিসকাশন আমরা কখন করছি? তোমরা থাকছো অ্যাজ অডিয়েন্স। যখন একটা সেশন আমরা কনক্লুড করব, যিনি মডারেটর তরফে মানে প্যানেলিস্টের তরফে উনি জিজ্ঞেস করবেন এবং আমরা সেটাকে এক্সপ্লেন করব। ঠিক আছে? প্যানেল ডিসকাশন যখন আমরা করি, বেসিক্যালি ধরো কোনো ইম্পর্টেন্ট টপিক, কোনো অ্যালার্মিং ইস্যু, সেগুলো নিয়ে প্যানেল ডিসকাশন করা হয়। যেমন ধরো রিসেন্ট ডেজে তোমরা দেখছো বাজেট প্রেজেন্টেশন, তোমরা যদি খেয়াল করো ইউটিউবে বলো বা তোমরা টিভিতে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে দেখবে এরকম সি শেপেড বসেন এবং যিনি নিউজ রিডার থাকেন তিনি কিন্তু মাঝে থাকেন। অনেক তরফের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ইন্টারাকশন হয়। কেন হচ্ছে? কারণ রিসেন্ট ডেজে কার কি ভিউজ ওই পার্টিকুলার টপিকটা নিয়ে, তার জন্য ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের সেশনটা স্টার্ট করছি, আমাদের মডারেটর ইনিশিয়েট করছে, দেন আমাদের একে একে ইন্ট্রোডিউস করা হবে। থ্যাংক ইউ। So, today we have organized a panel discussion on cancer and its management, where we will discuss about different type of cancer, their symptoms, clinical manifestations, and prevention and management. I would like to request the moderator of today's panel discussion would like to introduce and welcome my panelists. I am privileged to welcome Dr. Helen Maria Dos, Principal of College of Kalpana Institute of Nursing, also Chairperson of today's panel discussion. Madam Sukanya Chaudhary, Lecturer, Kalpana Institute of Nursing. Madam Shrestha Shai, Lecturer, Kalpana Institute of Nursing. Madam Kalpita Bosher, Lecturer, Kalpana Institute of Nursing. Madam Shreya Ghosh, Sister Tutor, Kalpana Institute of Nursing. Madam Sanjita Yasmin, Sister Tutor, Kalpana Institute of Nursing. Thank you, ma'am. Now, I am privileged to hand over the microphone to Chairperson, Principal Ma'am, to start today's panel discussion. Thank you. Thank you. I'm a chairperson of this. Dr. Helen Maredas, chairperson of this panel discussion. I would like to introduce my panelists. We have Ms. Suganya, lecturer, Community Health Nursing Department. She is going to talk about the breast cancer. Yes, next will be Shrestha. She will be talking about the cervical cancer. And Ms. Kalpita, she will be talking about the oral cancer. And Ms. Sanjita will be the lung cancer. She will be talking about the lung cancer. And will be Shreya, she will be talking about the colon colorectal cancers. Okay. So I think you are audible without mic, right? Yes. So there is a cell. The structural and functional unit of the body is the cell, right or not? Every minute there is a cell division is taken place. There is lot of environmental pollution, other changes. The cell divisions need getting affected. What is happening in the cell is the event taken place. So what's happening when the cell cycle is taken place? Due to various factors, due to the lifestyle changes, due to other factors, suddenly there is the abnormal proliferation of the immature cells are causing the cancers in our body. So every year there is nearly 20 million, according to the survey 2022, 20 million new cases are being identified as the cancers, and there are nearly 9.7 million people are dying. When the technologies are increasing, the lifespan is also increasing. In other hand, there is a cancer rate is affected. So once the cancer is coming in the family, the person not only affected, psychologically he is affected, the earning is getting affected, emotional factor is getting affected. So it will be destroyed the changes. So in today's class we are it is really challenges how to identify those signs and symptoms. Most of the time it is misinterpreted. In an Indian country like India, we can easily access to the over the drug doses. You can go to the pharmacy, you can tell I am having a pain, I have a nausea, can you give me some drugs? We are using and subsiding it. It is all prohibited in the other countries. So this is the reason, and most of the cases of the cancers are painless. Once they are painless,
it is very danger. Pain is sometimes it's so good when it is crossing. Some of our body parts are the highly vascular areas are there, lungs, rectal areas. Those cell divisions will be more fast. There is abnormal proliferation in those areas are very high. When the patient come to the doctor, that is a fourth stage. So we cannot find out. So these are all scenarios are there. Still, the technology is there, prevention in our hand. So in this forum of panel discussion, we are going to clearly see that how to prevent the cancer, what are all the cancers are coming, how we can with this one. So start with the cancer. First we will start the cancer, breast cancer. It's a very common one. I invite Suganya to talk about something about the breast cancer. Thank you, madam. So breast cancer, so breast cancer যেটা তোমরা অলরেডি এক্সপ্লেন করলে, বেসিক্যালি আমাদের ইন্ডিয়াতে, এশিয়ান রিজিয়ন এবং থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড যদি কনসিডার করো, অ্যামং উইমেন ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট ক্যান্সার। সেটা অ্যাফেক্টেড বলো বা ডেথ কেস বলো, বোথ কেসেসের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারই হচ্ছে মোস্ট কমন ক্যান্সার। ঠিক আছে, এবার যারা ধরো মেনস্ট্রুয়েটিং উইমেন বা মেনোপজাল উইমেন, দুটো ক্লাসের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে মোস্টলি কমন। ঠিক আছে, এখন দেখা যাচ্ছে, আমি তোমাদের ইনসিডেন্স রেট বলবো, ইন্ডিয়াতে আন্ডার 50 মানে যারা আমাদের এখন জানো নিশ্চয়ই আপ টু 49 মানে 15 to 49 হচ্ছে আমাদের রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ, যেটা আমাদের ইনক্রিজ হয়েছে। আগে 45 ছিল, এখন 49। তো এখন কিন্তু এই আন্ডার 50 মানে রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সারটা কিন্তু ভীষণ কমন, মোস্টলি কমন ইন ইন্ডিয়া। আর যদি কনসিডার করো ইন্ডিয়ার মধ্যে, হায়দ্রাবাদ হচ্ছে এমন একটা স্টেট যেখানে হচ্ছে হাইয়েস্ট ইনসিডেন্স অফ ক্যান্সার। ঠিক আছে, এবার দুটো তোমাদের ইনসিডেন্স বলছি, যেটা লাস্টলি আমাদের 2024-এ অ্যাপ্রক্স দেখা গেছিল যে 3,10,724 এস্টিমেটেড ছিল যে আমার কেস ডিটেক্টেড হবে। ঠিক আছে, সেটা 2025-এ আমরা অ্যাকাউন্ট কেস রিপোর্টটা পাবো, এখনো সেটা রিভিল নয়। আর তার সাথে যেটা আমরা মনে করছি 2022-র যে সেন্সাস, সেখানে হচ্ছে 6,70,000 ডেথ অ্যাকর্ডিং টু WHO। ঠিক আছে, আমাদের আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি আর WHO এবং ইন্ডিয়াতে ICMR, এই তিনটে রিপোর্ট ধরে কিন্তু আমরা ইনসিডেন্সটাকে কনসিডার করে থাকি। বেশ, এবার যেটা আমরা জানবো ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, যেহেতু তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছো সেটা জানার কথা, আমরা যদি প্রতি 1 লাখ মানে 1 লাখ পপুলেশনের মধ্যে কনসিডার করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে 33 ফিমেল বা উইমেন দে আর অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার ডায়াগনোসড। বোঝা গেছে? বেশ, এবার দেখো যে আমাদের 2000 মানে কেন ব্রেস্ট ক্যান্সারটা এখন আমরা মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট বলছি, 2009 থেকে 2021 এটার একটা আপরাইজিং ট্রেন্ড ছিল। প্রত্যেক বছর তোমরা যদি বিভিন্ন রিসার্চ পেপার পড়ো দেখতে পাবে প্রত্যেক বছর 1% করে ইনক্রিজ হয়েছে কেস। 2021-এর পর থেকে পার্টিকুলার 1% নয়, তার থেকে বেশি হয়েছে জেনারেলি। তবে এইটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট ইনক্রিজ হয়েছে, যে কারণে আমরা দেখতে পেয়েছি যে অ্যামাং অল আদার ক্যান্সার্স উইমেনদের মধ্যে কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট। ঠিক আছে, যে কারণে আমরা এটা নিয়ে ফার্স্ট ডিসকাস করছি। এবার ব্রেস্ট ক্যান্সার যখন আমরা বলবো, প্রথম আমাদের এটা জানার দরকার কেন ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে। দ্য চান্সেস, আমি কখনো বলতে পারি না এগুলোই কজ ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার, there is a chances probability যে হতে পারে এই কারণে। ফার্স্ট এটা আমরা জানি জেনেটিক কজ। জেনেটিক কজের মধ্যে BRCA1 BRCA2 এই জিনগুলো কিন্তু রেসপন্সিবল ফর কজিং দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার। ঠিক আছে, তোমরা অ্যাঞ্জেলিনা জোলির নাম শুনেছো, হলিউড অ্যাক্ট্রেস? কিছু জন হয়তো শুনবে, পরে বলবো ওনার একটা প্রিভেন্টিভ মেজারের কথা। এই জিনটার নাম মনে রাখো, তখন আমি ডিসকাস করবো। নেক্সট এটা হচ্ছে লাইফস্টাইল। লাইফস্টাইলের ক্ষেত্রে কি দেখো, যেটা আমরা সাসপেক্ট করে থাকি, ধরো আমাদের সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, কনজাম্পশন অফ অ্যালকোহল, তারপরে যেগুলো আমাদের এখন প্রত্যেকটা, সেটা ফুড আইটেমস বলো কি কসমেটিক আইটেমস বলো বা আমরা যা যা কনজিউম করছি, তার মধ্যে কিন্তু কেমিক্যাল অ্যাডিটিভস অনেক বেশি, সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের রিস্কটা অনেক বেশি ইনক্রিজ হচ্ছে। নেক্সট আমরা বলতে পারি যেটা তোমাদের ওবেসিটি, তোমরা বলেছো এখানে দেখলাম অ্যালকোহল কনজাম্পশন, অ্যাডিটিভ সাবস্টেন্স কনজাম্পশন, ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি বা সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, দেয়ার ইজ আ প্রবাবিলিটি অফ হ্যাভিং। আমি কখনো বলতে পারি না আমার ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি কম থাকলেই আমার ব্রেস্ট ক্যান্সার হবে, there is a chances। আমরা যতগুলো কেস দেখেছি তার মধ্যে আমরা যখন হিস্ট্রি নিই তখন আমরা দেখেছি এগুলো এক একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে। আর হচ্ছে যারা হরমোনাল থেরাপি নিচ্ছেন, there is a chances, কারণ কি ইমিউনো কম্প্রেশন। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে these are all factors responsible or there is a chances to having the breast cancer in these cases. ওকে, আর আমরা কি বলতে পারি সেটা হচ্ছে এজ। ঠিক আছে, মানে বয়স, যে কারণে আমরা কিন্তু যখন কমিউনিটি যাই প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে আমরা যেটা বলি ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন। কেন বলছি আমরা এখন One more thing I want to tell about it. Then the prevention you are telling, no? Sometimes our nursing students, when I had this one of my nursing student came at the age of 25 to study MSc nursing. You know, she BSc nursing, she has a knowledge, and MSc nursing, she came in between, she worked as a staff nurse. She had nearly 2.5-year-old boy. She had some milk coming from her breast. She was ignored. The ignorance is the main reason, you know. Then afterwards, like white milk has come, then afterwards it turned into the yellow color. Till after 3-4 weeks, it turned into profuse blood. No pain, nothing. By the time she go there,
And for the treatment or something, they told it is a fourth stage. We cannot do anything. Then they go to the therapy is very good in Apollo, like a hospital. The specific radiotherapy, like a cipher therapy. No need to this one. Even then, they spent nearly 10 lakhs. She came back again for second year, but unfortunately, she died. They were telling like prognosis are very good. We are talking about, but what happened? We lost the life. One more lady, like some ulcers in the breast, they are ashamed to show the personal part to the others. So these are all witness cases. So what will happen? Cell will be continuously irritated. You are not. That's what will be becoming cancer. So what as an last Shreya, how we can give awareness for this kind? How we can give awareness? These are all ignorance. You people are going to community. Any idea how we can awareness to prevent this? What So as the community, I think, madam, being a community health nurse, that should be started from the community level. As the people Yes. are not aware to come to the hospital or the settings like that, so we must go there by visiting the homes. Regular basis to inspire them, to motivate them, to teach them how to do the Yes. breast self examination. Yes. When to do in case of the menstruating women, when they will do the breast self examination, like the 7 days before or after the menstruation. Yeah. The middle phase they can do that. Yes. And in case of the menopausal women, a fixed date must be there in every month. So on that day they can do their. And we can say about the take care of the breast care also. Some of the points we have to tell Yes, them. and also as you have previously said, I remember the inner wear. Inner wear. Yes. Correct the size of Not inner so wear. much tight, not so much. Very good. That also our students also must have to this one. You must be aware regarding that. Aware. And this message we have to take it to the community. Yes, madam. That should be as because if we can create awareness among the community people from the grassroots level, so then they will get some awareness, and if they feel some problems or some symptoms, then they can go to the clinical areas. Yes. And But the prognosis is actually very good. Madam, actually good, but if it is detected at the early times, Early time. it is not in our hand. We cannot control. Whenever it is detected, we cannot say that this is the early stage, level 1 or level 2. Whenever it is detected, we must take the initiative for the treatment as early as possible. Otherwise, what will happen? Secondaries it will be. Yes, madam. It will be Metastasis metastasis to the inner the bones and lungs and Very other. common, madam. In case of breast cancer. Sometimes you can breast self examination is the best thing. Breast self examination, we can create a community awareness where there is a lymph node Madam, enlargement. from the axillary tailor, Yes. I said that. First thing, breast very nicely madam has explained. History collection number 1 that we can find out. Then will be under physical examination, breast self examination. Also mention the date, time, when they do that. Yes, shape and this one. Is any changes? Kalpana, would you like to add any points regarding about breast cancer? Treatment aspects, any new technology also coming to this one? Surgical, breast self examination and surgical prevention and radiotherapy. Ma'am, I just want to mention one thing as I mentioned the name for Angelina Jolie. সেটা হচ্ছে যে যখন সার্জারি তোমরা করেছো কিনা আমি জানি না সেটা আমাদের যে পিরিয়ডস হচ্ছে এবার কেউ হচ্ছে খুব ভালো দামি ব্র্যান্ডের স্যানিটারি প্যাড ইউজ করছে, কেউ কম দামের ইউজ করছে, কেউ ট্যাম্পন ইউজ করছে, কেউ মেনস্ট্রুয়াল কাপ ইউজ করছে, কেউ এখন পিরিয়ড প্যান্টি যেগুলো হচ্ছে ওগুলো ইউজ করছে। এগুলো কি কোনোভাবে ক্যান্সারের রিস্ক করছে? থ্যাংক ইউ দিদি, প্লিজ সিট ডাউন। So the question has to be directed to the moderator. Moderator will be directed to the chairperson. Chairperson will be telling to the panelist. This is how the panel discussion has to end, and the board has to be written previous day. Thank you.